Very good morning one and all. In today's class we will try to discuss about concept of area vector. Okay, the concept is a little bit clumsy and it is very good morning one and all. Today we will try to discuss about good morning one and all. Today we will have a discussion on the concept of area vector. Okay, just by seeing the name the area vector we will be confused because the area is a physical quantity and this physical quantity is a scalar quantity. Basically we know that area is a scalar quantity because to express the area we just need magnitude. We don't have to express its direction. That's why area is scalar quantity. But here the heading what we have written here is area vector. Okay, heading what we have written here is area vector. Then what is the need of the concept of area vector? What is the need of defining the area as a vector? Okay, area ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಏರಿಯಾನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, what is the need and necessity of defining area as a vector? Okay, so that is the main thing we need to learn here. Here what we are doing is we are defining area as a vector by assigning proper direction here. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾನ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಬೈ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಏರಿಯಾನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ the need of defining area as vector, that in order to define the electric flux, we need proper direction. Okay, in order to define electric flux which passes through a certain surface, we need a proper direction along which the field passes. So that is why here we are trying to define area as a vector. Okay, we are trying to define area as a vector by assigning proper direction to given surface area. So that concept is area vector. This area vector concept will be utilized in defining the definition of electric flux. Area vector concept ನಾವು electric flux ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು develop ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. So now first let us understand how to define area vector. Okay, later we will define electric flux. Before that let us define area vector, to what we will call it as area vector. Okay, a small plane area. Okay, you can observe in the image a small planar area element ds. Okay, the area of this small planar element is delta s, let it be, can be represented as a vector. Okay, ಏನು ಏರಿಯಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, so this rectangular area can be represented as a vector. Okay, this area delta s can be represented as a vector. So that vector, area vector delta s, is equal to delta s into unit vector. Okay, this area vector delta s, area vector, can be defined as it is the product of magnitude of this area. Magnitude of this area is delta s, and which is multiplied by the direction, which is, that direction is nothing but unit vector n cap. Okay, here it is. So the area vector is represented by an arrow drawn perpendicular to the area element. Okay, ಈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, the arrow, okay, the area vector is represented by an arrow drawn perpendicular to this element area. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ,
ಇದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಏನು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ this direction is nothing but this arrow is along the normal drawn outward. This unit vector is there, no, this unit vector will give us a direction of this area vector delta s. Okay, so this is what the concept of area vector. This arrow is along the normal drawn outward and end cap is the unit vector along the normal drawn outward to this given area. So in case of curved surface, this is okay, this is for flat surface. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್, ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ದು ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ planar element delta s, for this given planar element delta s, I need to define area vector. Okay, this is the given area delta s. For this given area, if I need to define area vector delta s, then this area vector delta s is equal to, it should have magnitude as well as direction. That magnitude is nothing but area delta s, and direction is nothing but the perpendicular which is drawn. The perpendicular drawn to this given surface area will give us the direction of this given area element. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ನಾನು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು, ಈ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್, ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾನ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾನ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ, ಆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನು ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ magnitude, area vector is having both magnitude delta s as well as direction. Now this area is converted into area vector. Okay, so this is what the concept. So this is for plane surface. Plane surface ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸು ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕರ್ವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಥರ ಈಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ rectangular elements, and we will treat these rectangular element as the planar area element. ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದಾವಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Now
Using this concept of area vector, let us define electric flux. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, so in this image you can see here electric field lines. You can see electric field lines and hence electric field is there, and we have kept a surface here. Now let us define what is electric flux. So electric flux is defined as the product of component of electric field. Electric flux can be defined as it is the product of component of electric field. Remember, component of electric field is nothing but E cos theta. Component of electric field is nothing but E cos theta, normal to the surface and area element. Clear? It is defined as the product of component of electric field E cos theta, which is normal to the surface and the area element. Okay, this electric flux na ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ E cos theta ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ component of electric field E cos theta, product of component of electric field E cos theta and area element delta S. ಇವೆರಡರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಗಿವನ್ surface is divided into large number of surface, and total electric flux na navenantive summation of all these small elements, where theta is the angle between the direction of E and delta S. You can observe here theta ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ angle between electric field E as well as the area element delta S. Electric flux is directly proportional to the number of field lines cutting the area element. Okay, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ electric flux can be defined as it is the product of component of electric field. Component of electric field ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E cos theta ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಎರಡರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ E ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ E ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್, ಅದು ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E cos theta ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E cos theta ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E cos theta ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, now electric field in terms of electric flux. Electric field is the electric flux per unit area. Remember, very important expression here it is. Okay, electric field ಮತ್ತು electric flux ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ E ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪೈ E ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ನಾವು
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವುದೊಂದು ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. area vector direction is perpendicular to the given area element. Electric field lines are in this direction. So that means that angle theta is happening between area vector and electric field. Okay, now we need to calculate the component of this E along this area vector delta S. Clear? Component of this electric field E along this area vector element. Let theta be the angle between electric field E as well as the area vector delta S. E cos theta is the component of E along the normal. Component of E along the normal ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Component of this electric field E along this normal, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ component of E along the normal. Okay, now flux through the area element delta S can be defined as it is the product of component of electric field along the normal, along the direction of the area element into area of this magnitude of the area of this area element. So this is the flux through area element. Okay, delta pi flux through the area element. Now total flux pi through any given surface area. Total flux ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ we have defined the definition for electric flux using the concept of area vector. So before defining the definition for electric flux, it is very important for us to understand about the concept of area vector. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. Now let us have a glance on some important conditions regarding this electric flux. Okay, if in last expression if you put theta equal to 0, then cos 0 becomes 1. So electric flux pi becomes maximum electric flux. When the electric flux is maximum, when the angle between the electric field E as well as the delta S as well as the area element is 0, then we will observe maximum electric flux. When the angle between electric field as well as the area element, normal of the area element is 90 degree, then the plate experiences very minimum electric flux. Okay, when angle is 0 between the electric field as well as the area element, then it will be maximum electric flux. Along the area vector we will always experience maximum electric flux. Perpendicular to the area vector we will always experience 0 or minimum electric flux. Clear? Now third condition, electric flux is a scalar quantity. Please remember, it is electric flux is a scalar quantity. It is because it is a dot product between two vectors. Dot product between any two vectors will always be a scalar vector. Here electric flux is the dot product between two vectors. What are those two vectors? Electric field as well as the area element. Electric flux is a scalar quantity because electric flux is the dot product of two vectors. What are those two vectors? Electric field as well as the area vector. The SI unit of electric flux is Newton meter square per coulomb. Remember this.